Dau. Hii game ni rahisi sana. Nime-explain the rules. Kila mtu anajua, si ndio? Kila mtu ako na I have na I have never yake. Sawa. Tuanze question number 1. Never have I ever taken hustler fund. Wewe acha kunifunika uso. Oliver Dimoli, I have never. Balulu, I have never. Watu wako na pesa hapa nje na nini? Hamjawahi. Hizo sasa wewe nikwambie uchukue 500 ikusaidie. Si unafungua nayo biashara, unaendelea kimaisha. Weka chini. Kwenda supermarket. Explain ati. Yende ninunue sweet. Wachana nayo. Ya 500. Ama ni 500 haisaidii. Hata mimi kama nimeweka wrong. Uongo, umechukua bana. Unajua watu wa hapa. tunajua Mimi nimechukua pesa, nimechukua. Yangu ilikuwa 700. Pesa kidogo. Mimi wamenipea limit lakini sitachukua. Yako limit yako ni ngapi? 900. mbali. Hiyo ni biashara bana. Nakwambia. Tunatembea na tajiri hizi. Mnasema vipi? Si tuko chini. Tufanyaje Kuku bana, kuku leo. Christmas hii hapa. Tumoja Christmas next week. Tutaichukua. Tuanze next never have I ever failed to take a shower for 2 days. For 2 days. Never have I ever failed to take a shower for 2 days. Mbona sijaelewa hiyo swali? Never have I ever Nikufeel. Never have I ever failed to take a shower for 2 days. Nikufeel. Yai chukua shower. Wewe bana weka, tuendelee. You have never failed. So unaposema I have never. Wewe weka. Kubadilisha. Hakuna kubadilisha. Juu sasa mimi sielewi. You have failed to take shower for 2 days. Yes. Sisi tuko honest. Vijana wa Safi Records Kwani pale. mnaishi wapi nyinyi? Sasa chini hawana maji. Nini? Nyinyi mnakuwa tuna maji all through. Ai Sisi 24/7. kwa umesema siku 2. Mbona hujaanza na siku 4? Watu wa Roysambu mwezi ile. Umesema siku 4. Unasema siku 2 chache. Chache hizo. Okay, mimi nimezaliwa baharini, so nikikosa naingia baharini nini. Lakini sasa uko Nairobi hakuna bahari. Bahari Tuko pamoja. Mimi tumetoka Lakeside. Tumezaliwa. Basi watu wa maji sisi. Na mimi naitwa Maji so. Sisi bahari ambayo tumezoea. Ulifikisha siku ngapi mwisho? Labda bahari. Ngoja tusikie director, umefikisha siku ngapi mwisho? 7. Hapana, siku 2. Hizo siku. Bara mimi na mazasha. Kulika mtu. Ameona zimeanza kwa nyingi. Wewe niko hizo mashoa nani? Castro ulifikisha ngapi? Siku ngapi? Maximum. Tatu hata bado mtu anakuwa fresh. Mwanaume afai kuoga sana. Si ndio? Utaparao ukioga. Unaona bro, ukioga sana hiyo ni umama. Mama gani? Kwani msafi ni Umelala mama? peke yako, haunyeshi. Unaoga nini? Kushuta tu unashuta. Bana Geti na hivyo. Lazima ukue fresh. Juu ya hiyo ya kushuta. Unaoga nini unaosha nini? Hujatoka kwa nyumba unaenda kuosha Juu ya hiyo ya kushuta. Nilichukua siku Juu ya hiyo ya moja. kushuta. Juu ya hiyo ya kushuta. Never have I ever fought in public. Ai, nani ana kila mtu ameshuta bwana. Wacha naongea nanga. Hiki kinakuanga simple unaachilia tu hewa, wewe unaenda shughuli. Unaenda shughuli yangu. Unawacha watu wakiumianga huko. Mimi nishaipiga kwa lift bro. Alafu unajifanya sio wewe, yani Unakunja sura ile. pia unajifanya kama huyu anatabia. Wakati yako kwa lift. Mimi yangu ilikuwa kwa crusade. Bro vitu za Mungu. Mali huwezi songa bana, watu wamejaa huwezi enda. Leo kasema mbaya. Uliachilia ile silence ama ile ya? Silence anaonekana present worship pia mimi. Wewe. Nini yangu ni kwa lift baba. Nilikuwa peke yangu. So ile kidogo imesimama sijui second floor. Ukasema acha nini? Umenipata mimi. Wewe danganya. Hiyo yani wanajua ni wewe. Hiyo ni wewe. Nini umekaa na wao? Unainusa hadi watu wanawaka. Uwe. Lakini inakuwa mbaya. Wewe ndo mama. Lakini mimi unajua mimi ni mtu. Mimi na mtu wangu nini. Kwa hiyo ile mnapigiana tu yani ni kama mnashindana ile ni kawaida. Lakini hiyo si public, si ndio? Hiyo ni yenu. Lakini Ronatao
Tao kitembea tuseme pale Tuli Avenue. Watu wamejaa hata Moi Avenue. Utafanya aje? Unaachilia alafu overtake huyu mwingine. Si ndio? Unaingia kwa nyuma. Uzuri ni nature. Na by the way nani hapo dawa anaruhusa minyambo za watu? Wewe kuliko kuna sawa unaongea. Sawa, Mimi niko na stress, sina tempo ya kwenda kwa kazi. Twende next wanangu, twende next. Never have I ever. Sawa? Never have I ever had sex for a month. Mwezi mzima. A month. A month. Never have I ever had sex for a month. Hiyo question number 6. Ever yani kabisa tangu kitambo. As in I have never had sex for a month ama. Ungesema mwaka. Celibacy bro. Moja hajainua ni kama never. Ai aje bana. Na mko sawa. Month mzima. Mko sawa aje sasa? Kwani mnanyonganga? Ndio nashangaa wamesema. Ama ni rada ni gani? Ngoja. Nyinyi Mko straight. ngoja sawa. I have Me. maji sawa. Watu wangapi? 4. Mwezi. Mwezi aje sasa pia nyinyi. Hamko serious. Unapiga mwezi mzima bila. Si mtembee paipu muone Kwani mna shida gani? Kosa nini lakini? Ama ni mengi. Ngoja tuelewane ndugu zetu. Labda wana shida. Nguvu za kiume. Wewe shida yako ni nini? Shida zangu Mwezi mzima bro. Bila. Aje baba. Sasa unajua Mademo alikukataa. hivi tuliambiwa until marriage. Wewe bro. Wewe ni bajo. Lakini si eti ni bajo ama anything. Opportunity. Hata si Opportunity. Ama umekataliwa tu. Unajua Ni times kukataliwa. ndio upige mtu Ama uko na shida bro tukusaidie. si shida. Ndio nilikuwa nataka kujua. Labda ndugu yetu anateseka. Haipiki stars Hivyo unajua ukishakuwa na mtu wako Haipigi start. ukishakuwa na mtu wako alafu hayuko karibu yuko mbali na wewe ni mtu Si unatafuta mtu mwingine wa hapo. Hapo Sio nakubaliana. mbali ya nyoka. Haya. Hapana. Ya Uncle Oliver Dimoli. Shida yako na wewe? Hii si shida bana. Ndizi shida. Hii mwezi mmoja nilichukua kwa sababu hiyo mwezi nilikuwa very tight. Ulikuwa? Tight aje sasa. Ulikuwa tight Shughuli. Miezi kadhaa, si mwezi mmoja tu, miezi kadhaa. Lakini si RMS ilikuwa inachukua pati yake. Bana. Mimi nafikiria tu hapo. atumia ng'ombe. Nafikiria tu hapa kwa akili hapa inakuja unaifikiria. Ya Web web design. Mimi yangu iko very simple. Uonyeshe pale ndo wajue kabisa. Niko na mama na alikuwa busy. Watu na Loyalty mazi. Kwani ngoja unasoma majuu ama unasoma? hata tupima tu huku tu. Amesema anafanya exam mwezi mzima. Hiyo ni uongo. Si uongo bro. Mwezi mzima uongo. Lazima bro. nipatie allowance no, unaelewa? na mimi niulize huyo mama wako wako, yeye anaweza kaa mwezi mzima bila sekete. Si ndio? Okay, sasa hiyo mimi siwezi jua. Hapana, Mchezo pande yangu. Unajua anacheza? Mwambie Unatumika bro. Tumiki bro. alimaliza exam akaanza ile. Bado ulikuwa miaka gani? Bado ameka Sasa kishamaliza hiyo mtihani. mwezi. Akimaliza mtihani on the daily. Every Lakini after mwezi. Mnateseka ndugu Franga zangu. mbio. 1 week. Ndugu yangu Balulu. Kwani hamna watu kwa phone book? Kwani nyinyi mnakaa aje? Hebu tusikie Balulu. yangu sio lazima ni explain. Explain. Kule ndani. Nilikuwa nasubiria nini yangu irudi vizuri. Mnamsikia vizuri? Nini rudi vizuri? Nilikuwa nasubiria nini yangu irudi vizuri. Mimi ni simu mbaya. Ama alikuwa ametoka ile kitu sana hivyo. Ulikaliwa? Jambo. Wakati ambapo nilipata kijana wangu mdogo. Nisingeweza enda tena tushindane katika kidimbwi kimoja. So inabidi tena nipeane allowance. Mmejitetea Bana nirudi vizuri. Sawa. Siku hizi ni kila siku tu. Mimi na ndugu yangu MC Majavyombo na ndugu yangu Castro Malaya nyinyi. 1 times 4. Chapa kitu. 1 times 4 dawa. 1 times 4. Bana Kila wiki at least mara moja. Kwani mko na dawa na WhatsApp za nini? Mimi nataka nione. Wewe. Nataka nione ngeusi wa maji. anamficha sana. Hata siku moja tu Tutamjua shemeji yetu. Miss Maji. Sawa, twenzetu jamaa, twenzetu. Next. Mmetudanganya lakini sawa tu. Tutaflow na. Twenzetu. Never have I ever failed to pay fare in a matatu.
I have in Nairobi. Hawezi kwani unaishi wapi? Unless hiyo hata itaki explain. kwanza alipita hivi. Jamaa alipita hivi, mimi niko kwa simu na very busy. Mimi bro nini wewe? bro gani kwani wewe sasa yangu kwa sababu nimeibiwa sana kwenye matatu sawa. Ile unaweza kusahau nani change nini ushasahau sana. Umefika tao. Sasa nikipata ambaye amesahau. Kwanza unaona kwenye matatu waga kuna vitu fulani vitu vile hivi si ndio? So ukikaa hii side waga ni kama wanaasio huyu sasa amekaa huku nimetoka naye mbali. Kwa hiyo akaniacha. Alafu akaja akanipa change. Allah. Sema tu haikuwa change ya pesa nyingi nikasema mmenizoea leo nawapiga. Sasa mimi kwa hiyo nikachukua change yangu safi ambayo si yangu. Mungu anisamee, nikachukua change yangu safi na nikatulia. Mimi kwa hiyo story yako. Sasa mimi hapo nipatia change. Mnaonyesha na nini jamaa? Ona. Twenzetu. Hii anafaa aone. Nimeona. Twenzetu Mimi sasa niliamua nifanye reverse call. Unaona jinsi wanapenda kuibia elfu zetu moja. Nami si pia kanipita. Na akauliza nani sijampa change. Ukainua mkono. Wewe na ukapewa change. Na nikapewa change zangu na mimi nikaenda zangu. Sawa, hiyo ni ya kila mtu jamaa, kila mtu ashari. Mimi hata sijailipa. Mimi nimelala. Never have I ever reversed money sent from a wrong number. Ati sijaitumia bro. Never have I ever reversed money sent from a wrong number. Sana kama hujaitumia tunasema from a wrong number. Mimi hata wanitumiangi. Bana jo. Mimi kwa 100% siwezi tuma. So I have never. Tuseme basi hypothetically kama umetumiwa, utarudisha ama utarudisha? Nirudishaga. Mimi unless ajiribasi. Hata mimi sijatu. Sasa tuinue basi. Niliwahi rudisha lakini. Never have I ever. Uliweke sasa wewe mbona uko 50-50? Inua tuone. I have never. I will never. Mimi sijai. Never will never. I will never. Ni kwa sababu mimi sijaitumia kuchua sisi. Mimi nishaitumia lakini nikatoa nani shilingi 5 yangu fresh. Alafu kamrudishia nyingine. Unajua ukishatumia anajua hawezi akaribasi. Siku hizi narudi bro. Ilikuwa kitambo ilikuwa uwezi. Siku hizi ukipata hivyo unatuma kwa ile namba yako nyingine ama ya mwai. Ninaomba wrong number mnitumie. Sikiza watu. Unaumia. Namba yako ndio kutumia. Next. Mimi niko story Never have I ever smoked weed. Never have I ever smoked weed. Sasa kitambo kidogo wewe inua kwanza wewe. Lazima tuinue hii kila mtu. Wengine hapa. Acheni jokes jamaa. Acheni tagi jamaa. Kuna tunajua hapa wametudanganya macho zao. Ngoja niulize tu mtu mmoja swali. Hujawahi ndugu? Lazima tungekuwa mimi kwani nimesema nauliza mtu mmoja kwa sababu wewe umenua I have never. Mimi naionanga tu by the way, nasikianga tu story au ipendi usikiona na ichoma. Mimi nasikianga tu inanifanya. Akiona na ichoma. So ukitumia na kufanya Sawa. Swali mengi. Never have I ever had a one night stand. Wewe kwani uko Nairobi gani pia wewe kama hujawahi? Aje sasa. Watu wanazini. Aje sasa. But ilikuwa kitambo. Watu wanazini ndugu yangu hujaoa. Si ni one night stand. Hujaoa ni kuzini. Unajipata tu. Unajipata. Unajua moment ikishafika imefika. Huwezi control. Kwanza pale shule ikipita mara moja na kwa ni 7 nights stand hapo hivyo kwa nini? Unakumbuka wewe ukishamaliza. By the way, hii ni apart from never have I ever. Unajua? Naulize tu swali na kila mtu anijibu. Quick inatakiwa ichukue dakika ngapi ama sekunde ngapi? Ngoja dakika ngapi ama sekunde ngapi? Ngoja. Quick. Ikienda sana 10 seconds. Ngoja kila mtu ataongea Quick inachukua dakika ngapi ama sekunde ngapi? Sema tu. Time inachukua shot ya kwanza. Wewe sema. Sema dakika ngapi ama ni sekunde ngapi hizo? Sasa acha mimi nikitumia mimi. Yako waga inapiga ngapi? Kadhati hapo. 30 minutes ama seconds. Ni movie bro. Bro hii ni movie. Kuja bado tumlete kamera Anasema seconds. Seconds. Minutes aje quick. Sawa. Ndugu yangu, quick mzuri kuchukua dakika 12.
dakika. Na mbona 12 exactly 12. Uzuri tuko na kamera tutakuwa tuna shoot kabisa. Kwa vizuri Hiyo si wiki baba. Dakika 12. Wiki ni ya kuiba. Kwani wewe ile nini? Dakika 5 saba hapo. dakika. Huyu kwa dakika huyu. Wewe huyo hajui kuiba. Huyu kwa dakika huyu. Hajafanya kuiba. Hapana. Cheki bro. Cheki quick. Zuchu pole. Quick inafanya Quick. Quick inafanya Quick imefanya nini? Mazao yamefanywa quick. Sasa quick ni ile umeiba. Unajua ni kama unaweza piga kitu standing hivi. Kitu standing tu hata match labda mko pale wawili pale nyuma faster chat 20 kisonga. But okay. Dakika 7 sawa. Dakika 7. Tuanze ndugu yangu. Mimi naona dakika 3 ni dakika mwafaka. Ndio nguo tekile kwa hiyo 3 minutes. Mko na time. Ndugu yangu dakika ngapi mnafanyaje for? Dakika ngapi? Imeenda sana 1 minute. ndugu yao quick ndio maana ni tu quick. Hebu sema quick. Inamtania mpaka sasa bado. Quick. It should be as fast as possible. How fast? Faster than the light. How fast? Dakika ngapi sekunde ngapi? Bro, hiyo kitu ni ingia kai imemwagwa. Dakika sekunde ngapi? 30 seconds bro. Si ndio hiyo 30 seconds. Mnaelewa watu wanaelewa game. Hii kitu ushamalizana nayo yani. Tiki one time. Very fast. Hata mnatoka hapo Mimi kwangu pia. Mimi kwangu niko na ndugu zangu hapa. 30 seconds minimum. 30 seconds. Dakika moja maximum. Yaani hapo dakika moja unaweza kupiga movie bro. Umeenda sasa hiku question number. Dakika nzima, dakika moja unafanya nini? Utapatwa hapo. Wewe hujafanya. Yako ni serious. Unajua quick ni place kama gani? Bro. Quick ni place kama kupeleka ndem pale. Tunajua. Nini? Uko event. Hata si wacha event. Umeenda tu kwa garden kwa swimo kwa gari. Kwa swimo. Changing room pale. Yaani before watu waanze kuangalia ukimaliza zamani. Mpaka umeanza kamili. Hadi umeanza tatu. Hapana. Tuanze to next. Never have I ever had a hard on in public. A hard on in public, eh? Kwa mtu afanye cha kumbana. Watu si wazima. Hamko sawa. Haya, ngoja. Web design Na bado alisema maji ya vyombo. anamalizanga 1 month. Ndugu yangu uko sawa. Ngoja hapo ona mtu. Imekuwa serious. Uko sawa kwanza tuanze hapo. Maybe akizidi Physically. Niko sawa. Wewe ushaenda kwa web design? Anapanga na mafuta ngapi? Lube. Niliona mimi. Juu hii yake sasa hii. Hapo na Muzinga remix. Ngoja, bro. In public umempata mwana nini ama mtu amekuwa. It makes sense. Hizi vitu ni mental bro. Si ndio nakwambia. Wewe unataka kusema sisi wagonjwa. A real man. Unataka kusema sisi Kwani ni kuku? Anytime hata Say kwa that. 5 PM. Hiyo sawa, hiyo sawa. Hiyo si kwa public bro. anytime. 5 PM jana. Siko kwa pub. Ukiwa kwa Yeah. macho. Hivi kwa macho. Nini ni bao bro? Sare bana. Bao inafaa kuleta na kitu. Kwani bao tumeona dola. Kupigia story. Acha nikupigie story. Leo story nishaenda show. Sitasema ni wapi sababu watu watajua. Lakini nishaenda show. Sawa, ndo time yangu ya kutaka kupanda stage. Alafu nimevaa sweatpants. Sawa. Usijua tu tabia sweatpants. Nisikii bro. Sasa enzizo bana niko single. Single vizuri yani ile single Nimekuchapa. Alafu unajua mimi si mtu wa mvinyo ni na nini, mimi waga ever sober. Alafu sasa kuna mtoto fulani amevaa so ile no sooner had it started than it ended. Amevaa hiyo bro. Alafu amekuja pale so amekuja VIP. Sasa wasanii tuko VIP ni na nini. Alafu ngoma inacheza huko, watu wana perform, mimi sijaenda stage, nafaa niende next. Sawa. Kwa mtoto amekuja nini, amepiga vitu vyake nini, akaanza kuni rombosea. Hiyo usikie. Subiri. Hiyo ni public bro. Ndio maana nakupigia story. Story ni yako ama ni yangu? Ni kuachia ipite. Hiyo ni public sawa. Tuko watu kibao pale ni VIP, nishaletewa hapa kama mic.
mimi ndo niko next pale. Mtoto amekuja ameanza kunipigia zile za alafu nguo iko na ni sweatpants. Aminama mpaka umeona maini bro. Umeona? Alafu mimi nimeshika mic alafu nimevaa sweatpants. Bro nilikaa kwanza. Sawa, nilimwambia uko next pale naambia DJ anze kucheza ngoma naingia. Mpaka kidogo wazee wakatulia, mzee Abdalla akatulia kwanza. Hiyo ni public bro. Sasa unafaa kutrain huyo jamaa wako jua kubie. Shida unaweza mtrain lakini hiyo yako ni normal lakini bro hiyo yake Undersqo. Hiyo yake kwa mat. Ona umetulia kwa mat. Iko facto mazee buda. Unashika point hata huko. Ni hata mimi nishaifanya hizo. Unajua hata mimi nakwanga MC, Dema amekuja hapo hivyo amelewa amefanya hizo basi wewe hapana hiyo iko investigated. Hiyo kuna mtu kuna kitu hapana. Pale shida zako. Nimetumia mahali hata kofe nailia tu alafu nasikia jema ananiambia hai mazee kaka kwanza sikizeni mimi swali niliuliza hivi never have I ever never have I ever had a hard-on in public. Sawa, that's not private bro. Uko kazini, that's public. So you've ever had a hard-on. Lakini sawa, sija specify kwamba ati ni kwenye matatu, wapi, uko nyumbani, hata ukiwa kwako kama sahi hapa. Sasa watu mweke ukweli. It's not private. Public. Lakini wewe public. Hapa alikuwa wanaume pekee. Sasa mzee wangu BF sana. Mara moja tu kama amesema tu mimi utoki nje saa hii. I'll decide when you get out. Sawa, to get to second last question. Never have I ever, na watu wa kweli hapa. I have. Never have I ever had sex in green lodging. Mnajua lodging ni kwa lodging za pala green. Wewe elewa bwana. Situ muda. Ngoja nijifikirie. Situ majani. Hata kama ni kitambo. Kama ni kitambo basi. Hata kali kitambo. Wewe wacha ile story ulinipigia ile simu. I have. Miss Jai baba. Oza. Uko akili ama wafanye hivyo? Kule kwa watu wanaheshima zao. Beach boy huyu. Mimi hiyo si green lodging. Pale bado. Kwanza inaweza mbaya. Ya baharini fresh. Hiyo green inaweza mbaya. Lakini vibe alafu natoka na katapila imekukwana. Ugonyo. Kuna jamaa wangu fulani. Utawashwa na majani, kuna majani fulani waga yanawasha. Kuna boys fulani aliniambia alifanya hivyo. Alikuwa na bike hiyo siku. Alifanya hivyo alafu akapata akaenda kuvaa hivi katapila alitoa katapila alipita na boxer kwa market troza alipeana sawa twende hapo mimi na nataka hizi vitu sifanye hata mimi sijai atuweze ya mwisho jamaa hapa nataka ukweli nataka ukweli kama ukweli basi I have never have I ever sawa si lazima iwe current ama wacha nisafishe si lazima iwe current ama kitambo never have I ever cheated on my girlfriend cheated girlfriend ama lover mwanaume ni yule ndio maana nimesema girlfriend ya kitambo girlfriend tutawa cheat tu anytime girlfriend ama mama wewe mama girlfriend never have I ever cheated on my girlfriend huyo mzee anadanganya hakuna bana watu wawili wamesema I have never wamesema hawa sawa wawili wamesema ania sisi hapana they don't cheat they don't see one man sijawahi bro hata si lazima current ndio maana nimesema si lazima iwe current ndio kuogopa Wa kitambo. ndio maana nimesema kama ushawahi geuza ama mama geuza bora ni girlfriend Kama ni kitambo. si kama maana nimesema wanaogopa wataje sio hivyo watuogopi mbona tuogope nimesema unaogopa watu iko bana iko nini nimesema watu iko kuacha sana acha lazima iwe current ama kitambo nimesema ndio maana nikasema kwa life yangu iko sawa nikishangaa ndugu zetu wako sawa nikishangaa ndugu zetu tunawapoteza
Wanaingizwa nao wawili. Sio ati tumefanya hivi kwa sababu sisi wote tunapenda kuuma nje. Ni naweza sema nini? Jitetee. Uende kama ni situation. Haina maelezo. Haina maelezo. Wanaume wote wapenda kuuma nje. Kuna situation hapo babako. Haina maelezo. Mimi lakini gukangu hapo na Baba yangu ni clear baba. Kwani sawa. Nipe karatasi zangu ni wapi? We are polygamous animals in the first sense. Nipe. Ushama mnadili watu. Hiyo nyingine ina involve. Oya. Hii game ni rahisi sana. Game ni rahisi sana. Kama ya France na Argentina. Mbona unapenda mchezo mingi hivi? Kwa sababu mimi ni player. Ndio maana unasikia? Jamaa, hii game ni rahisi. Sawa. Nataka tuone nani waga hizi zuia kicheko. Sawa. You do any sound that you feel is either creative or funny. Kwanza funny ndio uchekeshe watu. Atakayecheka, sawa. Atakayecheka anaenda nje. Tutamuita baadaye aje tuimbe Merry Christmas. Nice. Sawa? So atakayecheka hata kufanya anatoka. So any sound. Mimi nataka tuianzie wapi? Na kama unataka kufanya kwanza It's a sound. Kwa hiyo tunakusikiza. You do any sound that you think is funny. Ukisneeze. It's fine. It's a sound. Sawa, tuanze. You can talk to. Yes, you can do anything. Tuanze hapo kwa Castro. Any sound that you feel is funny that will make us laugh. Atakayecheka hata kama ni kila mtu tutatoka sote umeshinda. Ni kucheka ama kusmile. Kucheka hata usismile. Usitoe sauti. Kwa sauti, si ndio? Unaweza smile, si ndio? Unaweza smile. Smile pale kucheka. But smile ile. Haya twenzetu. Web design. Usimzibe kijana wetu Balulu the icon. Tunataka aonekane vizuri, akicheka tutaambiwa. Songea nyuma kidogo. Mimi ama songea huku. Hapo sawa. Songea huku. Songea huku. Umejificha sana. Songea huku. Umejificha sana. Hata mshika haga bwana. Kwa admire bana. Wewe. Nani wewe anashikana? Bana anaweza kwa admire kijana wetu bana. Zeruba lul. Ama kwa admireana hapa. Twende kazi. Kila mtu anyamaze. Silence on set. In 3 2 1. Na sote tuangalie kamera msijifiche. Action. Hao wameenda. Aya. Balulu the icon. Enda. Iwe ni gani? Oliver Dimo. Ni mimi? Balulu toka hapa. Sasa unafanyaje wanani? Toka hapa. Songa kando. Kaso njoo hapa. Kaa hapa. Fanyaje wanaume? Twende zetu. Oh, ni mimi na tazama. Oh. Sisi tumeenda naye. Tashamaliza.
Castro next. Castro. Angalia kamera. Tende dumu. Dio. Castro. Mara ya mwisho mbili. Castro. Wadau. Mnaenda sana sasa. Wadau. Turudi tu. Tumecheka. Hawachekeshani hawa. Mimi nimelia. Niliwaambia. Wewe nimelia. Niliwaambia Hawa wachekeshani bana. Watu wana roho ngumu, hawataki kucheka. Hawachekeshwi na kitu kwenye maisha. hizi sound mnatoanga wapi? Watu wawili. Leo tumejua watu wanasikiaga nini sana sana. Sawa. So tutaweza kumaliza hii kitu jamaa, your parting shot. Tuanzie wapi? Tuanzie, nataka iende Segemnege. Yana kachi. iende? Kachi. Kache. Watu wamezoea. Nataka everyone aseme mali anapatikana kwenye social media handles zake. Whatever you do, sell yourself, watu wakujue. Alafu tuimbie watu Merry Christmas. Au sio bwana? Tuanze kwa Fidel Castro ikienda chain. Mi kwanza nataka kuwa thank kwa kutu watch. You are the reason why we are doing this. Na asanteni sana kwa kusubscribe. Na msichoke kushare link, kusubscribe and comment. Ukiwa na kitu nataka tufanye, tuambie hapa chini kwenye comment section. Then pia ukitufollow pale kwenye social media, tupate pale kwenye Webb TV, the Webb TV on YouTube, the Webb TV on IG, Facebook, Twitter, kila mahali, TikTok. Yeah, tuko pale. Shukran sana. See you next season. Yeah. Webb TV, the Webb TV, au sio? Yeah. Mazee. Tunashukuru sana. Thanks for your patience guys. Naona mnaona tunaenda improve mdogo sababu yenu, au sio? Msichoke kama vile mwenzangu amesema.
tutazidi, au sio? Na tunawawishia nini? Merry Christmas. Kabisa. Yo everybody. Thanks sana to everybody who has been supporting us. Thank you for the whole team, the crew at large. Yeah, alafu I want to thank me for keeping the team live. I want to thank me for being here today na kuwa wish Merry Christmas. Na tuzidi sana, The Webb TV kwa hapa juu yenu, na tutazidi kuwaburudisha, kuwafunza na kuwapa mapochopocho kutoka kwa hao wanangu hapa hivi, au sio bwana? Alafu kama una kazi bana, tunaandika watu kazi, muone HR manager, au sio? Je, Merry Christmas yo, and a Happy New Year. Yes. Thank you so much guys for the support. Na mwadile hivi bana, tunaleta content mingi. And as Webb TV, unajua kazi ya TV, mtupatie kazi pia. Webb TV is an entertainment hub. So if you guys have anything to do with events and anything, Webb TV is here for you. So just talk to us. We have our, what do we call them, where we can get us, the links there where you can get to talk to us. We shall give you the best quality that you want. So guys, we really appreciate for your support, for your time and commitment to have us on your phone using your data. That's so great. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year. Yeah. See you guys for the next biggest season. Bana jo jigidi jamaa makelele. Inano inaitwa The Webb TV crew. Imekuwa by the awesome. The journey has been awesome, season 1. Yani hii mwaka kimekuwa awesome. Thank you guys for your support. Wale wa kunyimana likes pia tunawaona, tunawamulika. Ni sawa tu. So yeah, ambia beshte yako, ambia demu yako, ambia shemeji yako, The Webb TV kila mahali, we coming in better, and wanasemanga si ndio habari ya mjini. Kwa hivyo kaa rada, act like you know, hit the subscribe button, share to your friends, weka comment hapo chini, what would you like to see in the next season, tuwafanyie nini na nani na mbona, si ndio? Na kwa wale wananitafuta personally, naitwa @maji ya vyombo kila mahali. Kwa hivyo tupatane pale. Pia kama unaogopa kuongea na wadau, ongea na mimi kando, nitaipeleka kwa wadau, au sio? Na kwa wale wote pia hawana kazi, tupatane tao kesho, tuko watu wawili hatuna kazi. Iko sawa. Merry Christmas, alafu tupatane 2023 inshallah. Yeah, so personally from my end, I will like to appreciate the team first of all for making what you guys are seeing out there. Yeah, wamechukua time yao, kila mtu amejitolea, because most of what we are doing sahi ni out of personal sacrifices na commitment. So my big shukran kwa the whole team first of all. Au sio? Haikuwa rahisi kuwork na team. Mbana. So like na appreciate team first. Then na appreciate you guys when you support, when you mmetufikisha hapa hivi. Your comments ndio zimetufanya who we are today. Na tuna appreciate sana. If there is anything you feel we should improve before to come back for season 2 of What's Popping, and before to introduce any other show that we are planning to introduce, if you have ideas, if there's something you think we can do better, if you think you being part of us can like improve whatever that we are doing, feel free to send us your email on thewebtv254@gmail.com. Yeah, to interact, to make entertainment better, we make Kenya better. Yeah, tukiendelea kusonga mbele. Shukran sana and Merry Christmas. We make Kenya better, sio? Yeah. 254. What up everybody? Mimi naitwa Undersqo. Sema ukiwa na raka sana Undersqo. Au sio bwana? Mimi on behalf of What's Popping as the host, nawashukuru sana kila mtu ambaye tushawahi interview, kila mtu ambaye amehusika labda kutuorganize guest, labda kuna mtu wako ambao ulikuwa unataka tumu-interview ukaongea na sisi, tukafanya interview. Zile interview ambazo pia zikwenda on air, we apologize, labda kulikuwa na some technical issues, but we are coming back with a new season. So everyone ambaye yuko out there, ambaye anataka kuwa part of What's Popping, tunawakaribisha. Kama director alivyosema,
you can email us on our email address ambayo tutawapatia hapo. On behalf of the Webb TV, tunawashukuru sana kila mtu ambaye ametusupport. Thank you for everyone. It's been a good year. So far so good. Mwaka ujao ambao ni 2023, it's gonna be bigger, better and the baddest. Ndio. Yes. Merry Christmas and Happy New Year. Kabla tuende tunataka tuwaimbie, tuna sauti. Malizia. Wengine tu wasanii lakini watu wa soprano watapiga ile. Wala wasa wa mistari pia wa drop bars mbili. Tuende zetu basi. Ndio. Tunaimba gani wewe? Wish you msianze kuimba happy birthday hapo. In 3 2 1 go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a what? And a what, Maggie? And a Happy New Year. Napenda sana. Cheers, man.